హలో ఫ్రెండ్స్, నేను మంజులని రామ్నగర్ నుంచి. ఇవాళ ఒక క్లయింట్ వచ్చిందండి. తన రిక్వైర్మెంట్ ఏందో కనుక్కుందాం. ఇప్పుడు గ్రే కవరేజ్ స్టార్ట్ చేద్దామండి. ఆంటీ ఒక 1 మంత్ అయింది, ఇంతకు ముందుకు రెగ్యులర్గా నా దగ్గర పెట్టుకుంటుంది. 1 మంత్ అయింది. ఇప్పుడు గ్రే కవరేజ్ ఏందో మీకు చేసి చూపిస్తానండి. చూసారు కదా, భారతీయ ఆంటీకి హెయిర్ డై రూట్ టచ్అప్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఒక 45 మినిట్స్ తర్వాత హెయిర్ వాష్ చేద్దాము. కవర్ కూడా పెట్టాను. కవర్ పెట్టడంతో ఇంకా కొంచెం హీట్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి దాని నుంచి కలర్ కూడా తొందరగా వస్తుంది. సో ఒక 45 మినిట్స్ తర్వాత హెయిర్ వాష్ చేశాక చూద్దాం. 45 మినిట్స్ ఆంటీకి టైం అయింది. ఇప్పుడు హెయిర్ వాష్ చూసి రిజల్ట్ అంటే చూపిస్తాను. చూసారు కదా, ఆంటీ కలరింగ్ అయిపోయింది. సో హెయిర్ వాష్ చేశాను. ఓవరాల్గా కలర్ అయింది, రూట్ టచ్అప్. అండ్ ఆంటీ 10 ఇయర్స్ యంగ్ కూడా అయిపోయింది. అండ్ ఇంకేంటంటే చిన్న టిప్స్ చెప్తానండి. యాక్చువల్లీ డై వేసుకుంటే హెయిర్ డ్రైనెస్ అవుతుంది. ఆ డ్రైనెస్ అనేది పోవాలంటే ప్రీ కండిషనర్ రేపు స్నానం చేసే ముందు మంచి ఆయిల్ అప్లై చేసి హెయిర్ వాష్ చేసుకుంటే హెయిర్ డై చేసిన తర్వాత వచ్చే డ్రైనెస్ అనేది పోతుందండి. సో అది మెయింటైన్ చేస్తూ రెగ్యులర్గా హెయిర్ డై చేసుకుంటూ ఉంటే ఆంటీ ఇట్లాగే యంగ్ ఉంటుందండి.